லைவ் ஆன் ஆயிடுச்சா கைஸ்? இதற்கு ஆன் ஆயிருக்கு நினைக்கிறேன். வணக்கம் கேமர்ஸ். இப்போ RTX 3000 சீரிஸ்க்காக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. பார்ப்போம் நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீமு. ஓகே, இந்த ஒரே செகண்ட். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். ஆடியோ கிளியராக இருக்குதா? ஸ்ட்ரீம் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆடியோ கிளியராக இருக்குதா ப்ரோ? ஃபோர்டீன் கன்கரண்ட். சூப்பர். வாங்க. ஓகே. இதுதான் முக்கியமான நாள் நம்மளுக்கு. ப்ரைஸ் பார்த்துருவோம் நம்ம. கேட்கலையா ப்ரோ? சூப்பர் கிளியர். ஓகே. நோ, ஒருத்தர் மட்டும் நோ சொல்கிறாரு. வணக்கம் தலை. வணக்கம். ஹாய் ப்ரோ. ஹாதி. நீ கான்சோல் ப்ரைஸாக தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு. பார்ப்போம் நம்ம. ரிஃப்ரெஷ். ஓ, அவங்களுக்கா? ஓகே. ஓ, வந்துச்சுன்றீங்களா அது? ஓகே. நோப், இங்கே வரலையே. நல்லாக்கும் ப்ரோ. சூப்பர். C++ செம்ம ப்ரோ. கற்றுக்கணும் நீங்கள். கேம் டிசைனிங் தானே? ஓகே ப்ரோ. நானும் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டி தான் கற்றுருந்தேன். C# இருக்குல்ல. அப்புறம் வந்து அன்ரியல் என்ஜின் மாறிட்டேன். வந்துச்சு ப்ரோ. ஈவெண்ட் வந்துச்சு. ஓகே. சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும் போல். சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குதா? நானா? ஓகே ப்ரோ. சூப்பர். அன்ரியல் என்ஜின் சவுண்டு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எப்படி இருக்குது? கரெக்டாகுதா இல்லை கம்மி பண்ணிட்டா? ஓகே ப்ரோ. ஏன்னா உங்களுக்கும் கேட்கணும்ல கரெக்டாக. ரீசைஸ் ஆக மாட்டேங்குது, என்னன்னு தெரில. குவாலிட்டி ஆவரேஜ் கேம் பிளே ஹவு many hours? புரியல ப்ரோ, என்ன சொல்கிறீங்கன்னு. தலை ரீசைஸ் வரமாட்டேங்குதே, என்ன பண்ணுறது? சரி, 720 குறைச்சி பண்ணி பார்ப்போம். சச்சோ. அப்பா, வேணாம் ப்ரோ. இப்போ டிஸ்டர்ப் ஆகும். இது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதுவாகும்ல. இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே. என்ன கேம் தெரில ப்ரோ. நீங்கள் நான் அப்புறம் பார்த்து சொல்கிறாரு. அன்னிரேஜ் கேப்ஷன்ஸ் ஓகே இல்லை உங்களுக்கு? ஹாய் ப்ரோ. அவெஞ்சர்ஸா? ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் பேட்டா ஆடி பார்த்தீங்களா? இன்க்ரீஸ் சவுண்ட். வேணா ப்ரோ, அப்புறம் நான் சேர்றேன். இப்போ வந்து இது மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம.
ஹவு many hours தெரில ப்ரோ, நான் பார்க்கல ப்ரோ, பார்த்து சொல்கிறேன். அது வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் இருக்கனால கரெக்டாக சொல்ல முடியாதுல்ல. நான் பண்ணுறேன் ப்ரோ, K248 அப்புறம் பண்ணுறேன். சவுண்ட் இன்க்ரீஸ், எந்த சவுண்ட் ப்ரோ? ஓகே, இன்னுமா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே, டிலே இருக்குது. ஓகே, ஆஹா செம ஃபீச்சர் ஆச்சே. கமான் கமான், Unreal Engine 5 வர சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம். அதான் செதற போகுது நாளைக்கு இன்டர்நெட்டு. ஐயோ எஸ்டாக்காவது. ஆனால் யார் அதெல்லாம் RTXல ஆன் பண்ணி ஆடுவாங்க தெரில, காம்படிட்டிவ் கேமு. அதான் ப்ரோ, இப்போ நீங்கள் காம்படிட்டிவ் செட்டிங் சொல்லணும்னா RTX ஆன் பண்ணுவீங்களா என்ன? கான்சோலில் ஓகே இல்லை, பரவாயில்ல. Valorant உங்கள் வாய்ஸ் ஓகே ப்ரோ, நான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கேட்குதுன்னு நினச்சிருந்தேன் நான். இப்போ ஓகேவா ப்ரோ? You can only hit this opponent if your PC adds less than 30 milliseconds. Most gamers have latencies far greater than 30 milliseconds, many up to 100 milliseconds. Today we're announcing a new esports technology called NVIDIA Reflex. ஆஹா, அருமை அருமை. இருக்கும் ப்ரோ, இருக்கும் ப்ரோ, கண்டிப்பாக இருக்கும் ப்ரோ. RTX வந்து பிரச்சனை இல்லை, இருக்கும் ப்ரோ, கண்டிப்பாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த ஃபீச்சர் கூட இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுற எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு RTX 2060 இருக்கும். Esports pros and enthusiasts strive for zero latency. For you, we're announcing an insanely fast and beautiful display. A 360 Hz G-Sync display designed for esports. This display has a built-in precision latency analyzer. அதான் இனிமேல் நம்ம போனால் அச்சு வச்சிருவானுங்க போல நம்மள. 360 Hz G-Sync esports displays are arriving this fall from Acer, Alienware, Asus, and MSI. We've made a video comparing gaming on a 60 Hz, 144 Hz, and 360 Hz display. அதான் நம்ம ஓட போறாங்க பாருங்க. மானிட்டர் வாங்கிட்டு வந்து இன்னைக்கு திரும்பி அவெஞ்சர்ஸ் இது வார் டேபிள் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ 10:30 இது முஞ்சரம் வந்துடும் நினைக்கிறேன். சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ, சூர்யா ப்ரோ. ஆஹா, அருமை. Virtual background effects where they're OBS webcam auto framing is a virtual camera person tracking you. These AI effects are amazing. Available for download in September and runs on any RTX GPU. Ayyo okay RTX GPU சொன்னா. Hey everybody, I'm Brandon and I'm very excited today to talk to you about our NVIDIA broadcast app. Like many of you, I've been home a lot more lately. I've been video conferencing all day and then gaming and streaming all night, and I have a very basic webcam microphone setup. NVIDIA broadcast makes these things supercharged. என்ன பா சொல்லணும்? ஆதவனுக்கே ஆமாம் ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க ப்ரோ. First one I want to talk about is noise removal. So I've asked my girlfriend. RTX வாய்ஸ் ஏற்கனவே தெரியல உங்களுக்கு. And that distracting sound makes it very hard to understand what I'm saying. But when I turn on noise removal in NVIDIA broadcast, you find that it's completely gone, and that blow dryer is still going. But NVIDIA broadcast isn't just awesome audio features. There's some really exciting video features as well. Let's take a look. அப்படின்னு இல்லை ப்ரோ, OBS வந்து அழிக்க முடியாது, அது ஒரு இடம் மாதிரி. எல்லாருக்குமே இப்போ OBS தான் தெரிஞ்சுக்குது. ஆனால் அது வேறு RTX சொல்லியிருக்காங்கல்ல. சூப்பர் சூப்பர், செம்ம ஃபீச்சர் இது, தரமான ஃபீச்சரு. அவ்வளோ ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்களேன்.
Or if I want to jump into some gameplay, அருமை I can remove the background altogether. ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன் ப்ரோ போட்டிருக்கேன் ரிவ்யூ Now on போட்டிருக்கேன் the ப்ரோ play, சும்மா my green பர்ஃபார்மன்ஸ் screen ரிவ்யூ தான் effect, போட்டிருக்கேன் without actually having to have one at home. I don't have to ஆனால் play நம்ம good, லைட்டிங்லாம் ஒரு I மாதிரி சொல்ல முடியாது ப்ரோ So இருக்கும் ப்ரோ sometimes when RTX I'm இருக்கும் video கண்டிப்பாக conferencing or doing a just chatting stream, I want to zoom in to get a more personal connection with the audience. But the problem is I bounce around so much. செப்டம்பர் 9 தான் ப்ரோ சொல்கிறாங்க அது ஏதோ 25th ஆனிவர்சரியும் It's like having your own personal cameraman that follows you wherever you go. So, if for example, I wanted to reach over and grab my cool Valorant hat and show it to everybody, it follows me every step of the way. அந்த ஃபீச்சர் இருக்குல்ல ஆமாம் ஆமாம் ஆட்டோ ஃப்ரேமிங் Both a streamer and someone who works from home. The ability to remove distracting noise, improve your background, and keep yourself in the center of the frame are all awesome features in one app, and I just can't wait for you guys to try it. A new form of art has emerged from gaming called machinima. Artists are using game assets to create cinematics. There's been tens of billions of views on YouTube. Most are shorts. Some are even recreating entire நீங்கள் பார்க்கணும் ப்ரோ அது It's becoming a whole new art genre. Today, I'm going to show Okay, you bye. that will make these cinematics amazing. It's called NVIDIA Omniverse Machinima. It's an app built on our Omniverse 3D workflow collaboration platform. Omniverse is a universal design tool asset exchange with a viewer based on photorealistic path tracing. The Game engine release is out on designed to be Arkham Knight. physically accurate, simulating light, physics, material, and artificial intelligence. We have connectors for நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ like 3ds Max, Maya, Photoshop, Epic Unreal, Rhino. அன்டில் சொல்கிறாங்க பாருங்க The Machinima app brings in elements and assets from games and third-party collections like TurboSquid and lets you mix and compose them into a cinematic. Creators can use their webcam to drive our AI-based போடுறேன் இப்போ போட முடியாது நான் இது characters. இதுதானே மாடரேஷன் தானே அப்புறம் போடுறேன் Add high-fidelity physics like particles and fluids. Make materials physically accurate. And then when done with composition and mixing, render film quality cinematics with your RTX GPU. என்கிட்ட RTX இல்லை ப்ரோ பரவாயில்ல எனக்கு நல்லா வருது அன்ரியல் என்ஜின் பிரச்சனை இல்லாமல் Sign up at nvidia.com/machinima. Let me show you a demo we created in a few days. Mountain We started Blade, with assets from Mountain Blade 2, Bannerlord. You're gonna love this. ஹாய் ப்ரோ ப்ரைஸா அட்லீஸ்ட் $1,400 $1 lakh கிட்ட 1 lakh தாண்டிடும் கண்டிப்பாக 3090 ஆஹா அது வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ அண்ட்ரில் வந்து எவ்வளோ பேசாகுதோ நம்மளோட அட்வான்டேஜ் தான் என்ன அசட்ஸ் அன்பேக்கிங் தான் ரொம்ப நேரம் ஆகுது எஸ்எஸ்டி இன்ஸ்டால் பண்ணால் பரவாயில்ல அது 35 GB இது எங்கே போகிறது நம்ம NVIDIA researcher Turner Whitted first published his paper on ray tracing. Computer science researchers have chased this dream to create super realistic virtual worlds with real-time ray tracing. NVIDIA, seeing the marbles miniaturization approaching, focused intense efforts over the past 10 years to realize real-time ray tracing on a large scale. At SIGGRAPH 2 years ago, அதான் ப்ரோ இதில் நீங்கள் பட்ஜெட்டு பாருங்கள் நீங்கள் பிசி தான் ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் அப்கிரேட் பண்ணிட்டே போயினே இருக்கலாம் NVIDIA RTX is a full-stack invention. RTX starts with a brand new GPU. இதில் ப்ரைஸ் பாருங்க ப்ரோ விகாஸ் சாந்த் அதான் ப்ரோ நீங்கள் இந்த ப்ரைஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் All major 3D APIs have been extended for RTX. RTX is supported by all major 3D tools. RTX tech is incorporated into all major game engines. There are hundreds of games in development and thousands of research papers of new rendering and AI algorithms enabled by RTX. என்னாச்சு உங்களுக்கு Ray bounding box intersections எனக்கு தெரிஞ்சிருக்க பிசி தான் ப்ரோ நீங்கள் ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப்னா பிசி தான் என்னது ப்ரோ நீங்கள் ஓ கரெக்டு தான் என்னாச்சு தெரியலையே யார் ப்ராப்ளம் Computers that learn from data and write software that no humans can. The advances are nothing short of breathtaking.
NVIDIA is doing groundbreaking work in this area. You might have seen our work in ஏ self-driving கார்ஸ் cars and டெஸ்லாவோட robotics. பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணியிருப்பான் Computer graphics and gaming will also be revolutionized by deep learning. Let me show you some recent works and the art of the possible. பிசி தான் ப்ரோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் The மோஸ்ட்லி first video இது is a நீங்கள் ப்ரைஸ் generative பாருங்கள் adversarial network that has learned to synthesize virtual characters of any இந்த மாதிரி நிறைய artistic விஷயம் நீங்கள் style, கற்றுக்கலாம் including பிசி வாங்கிங்கன்னா realistic. Second is a neural network that animates a 3D face directly from voice. You require more Vespine gas. It's dangerous to இதே பிளண்டரில் பண்ணால் எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அது The AI Again. character can speak in any language, be any gender, and even rap and sing. எங்கேயோ போகிறாங்கப்பா Third is NVIDIA character locomotion of infinite number of positions. Imagine negotiating arbitrary paths and obstacles. The fourth is reconstructing 3D from video. Imagine the possibilities. Record video, interact in 3D. ஓகே ப்ரோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் This one is a deep learning model that learned the physics behavior of clock animation. இப்போ பாருங்க ப்ரோ Finally, this deep learning model of ray tracing can predict colors of missing pixels so that fewer rays need to be cast ஆமாம் ப்ரோ கரெக்ட் and fewer pixels need to be fully rendered. We can achieve orders of magnitude speed. டிஎல்எஸ் தான் பெஸ்ட் ஃபீச்சர் NVIDIA AI is இப்போதைக்கு starting to play a நம்மளோட giant கேமிங் role in பொறுத்த the future வரைக்கும் of computer graphics and gaming. The powerful tensor cores Hi, and bro, RTX see you, please. GPUs will let us do AI in real time. ஓகே ப்ரோ One of the first major AI computer sorry. graphics breakthroughs is DLSS. சொல்கிறாங்க Here's the பாருங்க challenge. Real-time ray tracing is far more beautiful but requires a lot more computation per pixel than rasterization. அப்ஸ்கேரிங் So நல்லா the solution is to ray trace fewer pixels and use AI on tensor cores to up-res to super-res to a higher resolution and boost frame rate. DLSS took nearly 2 years of intensive research. We built a supercomputer to train a network. The DLSS model is trained on extremely high quality 16K offline rendered images bro, of கத்து. many kinds of content. உங்களுக்கு Once எப்படி இது trained, எப்படி the ஒரு model is டெஸ்டாண்டி வாழை downloaded பார்த்தீங்களா into ப்ரோ your driver. At runtime, DLSS 2.0 takes in low resolution செம்மையா perform alias பண்ணா. image and motion DLSS vector of the 2.0 current வச்சு. frame and the high resolution previous frame to generate a high resolution current frame. I think DLSS is one of our biggest breakthroughs in the last 10 years. Take a look at these images of Death Stranding, the latest game by இதை பாருங்க Kojima. இதிலே தெரிஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு DLSS is sharper than நல்லா இருக்கும் native அதோட quality. 4K and created detail from AI that native rendering didn't even show, and the frame rate is higher. Reviewers have loved DLSS 2.0. They say its quality beats out native rendering and runs even faster. You can play at 4K without a performance hit. Tensor Core effectively gives RTX a 2x performance boost. Let's look at one frame trace of a game இப்போ to புது see the ஆம்பிள் கோர்ஸ் processors வர of போகுது அது RTX எப்படி in action. பார்க்கலாம் Adding ray tracing to games dramatically increases the computation workload. Using shaders to do ray traversal and object intersection reduces the frame rate. We added the RT core, which reduces shader workload by 60%. RT core offloads the shaders by doing the ray triangle and ray bounding box வேறு intersection கேம்ஸ் என்ன பொறுத்து calculations. சொல்லுவோம் ப்ரோ நல்லா Using வந்துச்சா the same methodology as Microsoft Xbox, the RT core is effectively a 34 teraflop shader, and Turing has an equivalent of 45 teraflops while ray tracing. Even with RT core, the amount of time consumed is significant. So RT core and shaders have to run concurrently. Even then, 20 milliseconds is only 50 frames per second, and still a step back in performance relative to previous generations. எஸ் This is where the Tensor Core and DLSS come in. Rendering to a lower resolution, then using AI and super fast Tensor Core to effectively double frame rate. Now you can get ray tracing, ஆமாம் ப்ரோ அது get வேறு high வேறு கிராஷ் resolution, ஆகிட்டு வந்துட்டு and high frame rate at the same time. That's எனக்கு the திரும்பி magic ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து அந்த of the ஆப்டிமைசேஷன் three ஆகுது அது processors பார்த்தீங்கன்னா of 2 கிட்ட இருக்குது RTX. எனக்கு என்னன்னே தெரியல அது Turing was our first generation RTX GPU, combining ray ரேம்லாம் tracing, 16 GB தான் programmable போச்சு shading, என்னன்னு தெரியல and AI. The flagship Turing had a ton of processing power. 11 shader teraflops, 34 RT teraflops, and 89 tensor teraflops. Let me show you our new RTX GPU. Ampere is a giant leap in Aha. performance. டைம் Ampere ஃபார் does 2 shader calculations per clock versus டைம் 1 வந்துச்சு on டைம் வந்துச்சு Turing. நிறைய பேர் 30 போயிட்டீங்க shader ஆனால் இதுதான் வெயிட் teraflops பண்ணிடணும் நீங்கள் compared to 11. போடு 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 Ampere doubles ray triangle intersection throughput. இன்ட்டு 2 டைம்ஸ் Ampere's RT core delivers 58 RT teraflops compared Yes, to Turing's yes, yes, yes. 34. And Ampere's new tensor core automatically identifies and removes less important DNA weights. And the new tensor core hardware processes the Board, sparse board. network at twice the rate of Turing. 238 tensor flops திரும்பி வந்துட்டாங்க திரும்பி compared to வந்துட்டாங்க வாங்க வாங்க 89. வாங்க
Ladies and gentlemen, ப்ரைஸ் வரப்போகுது. NVIDIA's new Ampere GPU, our second generation RTX, 28 billion transistors built on Samsung 8N NVIDIA custom process. All three processors double rates over Turing, a triple double. It connects to Micron's new G6X, the fastest memories ever made. போடு. The days of just relying on transistor performance scaling is over. Yet Ampere is an incredible 2 times the performance and energy efficiency of Turing. At NVIDIA, we use every engineering lever to squeeze every drop of performance out of the சதற system. போகுது. From architecture, custom process design, circuit நம்பால் design, கெத்து logic தலைவலி. design, packaging, custom SerDes I/O, memory, power and thermal design, PCB design, software and algorithms. Thousands of engineers per generation, billions of dollars. Full stack engineering and extreme craftsmanship is the hallmark of our கார்டு கைஸ் இது. GPUs. குவாட்ரா Our தான் இது. performance, energy efficiency, and low power are all world class. And real application performance highlights Ampere's new RT core. The more ray tracing is done, the greater the Ampere speed இது up. பார்த்து மறைக்குது என்னன்னு Ampere கேப்ஸ் RT இல்ல. core doubles ray intersection processing. சூப்பர். Its ray tracing is processed Double time concurrently with எல்லாமே. shading. And Ampere bro, can render cinematic images with motion blur 8 times faster than Turing. Let's take a look at Ampere in action. ஓகே. At our kitchen GTC a few months ago, we showed Marbles, the world's first fully path-traced, photorealistic real-time graphics. It was running on our highest-end Turing Quadro RTX 8000. Turing was doing 720p, 25 frames per second. Today, 720p. we're going to run an enhanced version of Marbles with even more special effects. And it is running at Okay, bro. 1440p, 30 frames per second. Over 4 Board. times the performance. Ladies and gentlemen, enjoy Marbles at night. இது லைட்டாக கேம் பிளே காமிச்சிருக்கான். பரவாயில்ல, இதுவும் நல்லது தான். ஆமாம் ப்ரோ, எனக்கும் ப்ரோ சீக்கிரமாக சொல்லிட்டோம். மோஸ்ட்லி இன்னொரு 15 மினிட்ஸ் மேலாம் இருக்காது ஈவெண்ட். ஏற்கனவே ப்ரீ ரெக்கார்டு இருக்குது அது. நைட்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இதுலாம் இருக்கும்ல ப்ரோ, இந்த லைட்ஸ்லாம் வந்து எல்லாமே இது பண்ணோம்ல. வா, உங்களுக்கு பழைய முன்னாடி வீடியோவில் சொன்னால் பார்த்தீங்களா, ஸ்டோரி டெல்லிங் இந்த மாதிரிலாம் கிராஃபிக்ஸ் இருந்தால் எப்படி பண்ணுவாங்க யோசிச்சு பாருங்கள். ஹாய் ப்ரோ கரெக்டு. Marbles is entirely path traced. No rasterization, all real time. ஆமாம், இது இப்போ இதாக பண்ணிக்க மாட்டாங்க. கரெக்டு. There are hundreds of area lights, including spherical area lights. There's no pre-baking, everything is done. பாருங்கள், அந்த சுற்றுது பாருங்கள் லைட். The depth of field is film quality and beautiful. திடீர்னு யார் கடைசித்து காமிங்களேன், இது ரியலாக இல்லை இதுதான் கேளுங்க என்னன்னு சொல்கிறாங்க பார்ப்போம். There are hundreds of rigid bodies, 80 million triangles. Materials are physically accurate. இதோ வரும் ப்ரோ, Physics இன்னும் simulation ஒரு volumetric 10-15 நிமிஷத்தில் rendering in வந்துடும். real time. DLSS 2.0 is doing இதோ the இருங்க super ப்ரோ, ப்ரைஸ் resolution பார்த்துடலாம். AI இந்த இதுக்கு keyboards. பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பிசி தான். நான் உங்களுக்கு இது ப்ரைஸ் பிசி பில் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும். எப்படி நீங்கள் யூடியூப் பண்ணோன்னா சொல்லுங்கள். யூடியூப்லாம் வேறு கண்டென்ட் க்ரியேஷன் பண்ணோன்னா பிசி பெஸ்ட். ஹாய் ப்ரோ. Let's compare Marbles Turing and Marbles Ampere. You can see dramatic visual quality jump of Ampere. Marbles on Turing runs at 720p, 25 frames per second. Marbles on Ampere runs at 1440p, 30 frames per second. More than 4 times the performance. And Ampere even did area lights and depth of field. A giant performance leap. Today's games are giant worlds, indoor and out, with photogrammetry, dense geometry, and lots of characters.
Games are over 200 gigabytes and getting bigger. This is like சொல்லிட்டாரு 50,000 சைஸ் songs or யாரோ கேட்டிங்களே 400 hours of streaming video. Games have pushed PC I/O and file systems to the breaking point. CPUs copy files from disk and decompress the game image. This is fine when the storage system was slow, 50 to 100 megabytes per second. Now with Gen 4 PCI Express and solid-state drives, PCs can transfer data at 7 gigabytes per second, 100 times faster. CPU copying data to memory and decompressing game images is now the bottleneck. Decompressing data from 100 megabytes per second hard drives takes only a few CPU cores. However, decompressing from 7 gigabytes per second SSDs on PCIe Gen 4 takes over 20 CPU cores. Today, we're announcing NVIDIA RTX I/O with 3 new advances. New I/O APIs for fast loading and streaming directly from SSD to GPU memory. Super. GPU lossless decompression. And collaboration with Microsoft on direct storage for Windows that streamlines the transfer of data from storage to GPU memory. With NVIDIA RTX I/O, vast worlds will load instantly. Picking up where you left off will be instant. This is a very big deal for next generation gaming. Let me show you Ampere in action in one of the most anticipated games of 2020. Cyberpunk. CD Projekt Yes. Red's Cyberpunk. Yes. This trailer is called Scenes of ஐயோ Cyberpunk RTX. அல்ல. It shows ray trace reflections, diffuse illumination, shadows, ambient occlusion, and DLSS 2.0. Enjoy. அருமை Cyberpunk. Yes. ப்ரைஸ் ஒன்றும் வரல அப்புறம் வந்துடும் ப்ரோ இப்போ Cyberpunk. Ladies and gentlemen, our new flagship GPU, the NVIDIA GeForce RTX 3080, கரெக்டுப்பா சந்தோஷம் powered by Ampere, second generation RTX architecture. இதோ வந்துடுச்சு என் ஃப்ரெண்டை வச்சுருந்தான் நான் பார்த்துருக்காத ஜிபியூ பழைய ஜிபியூ 980 இதுவும் ப்ளோவர் தான் ப்ளோவர் டிசைன் விடவே மாட்டாங்க NVIDIA அவ்வளோ விஷயமா 2 ஃபேன் விட்டாங்க ஆஹா போடு மேலே ஸ்ரௌடு போடு Shroud, please. R level. அதேதான் லேக் டேமேஜ் கரெக்டு தான் டுவெல் ஃபன் ஓகே செம்ம ஐடியா அது 2 சைடு இருக்குதா நம்ம தான் பார்த்தோம் அருமை அஸ்வின் 3080 கரெக்டாக போட்டாங்க அவ்வளோதான் வந்தாச்சு சிங்கம் The NVIDIA RTX 3080. I have one right here. Let me show it to you. பார்க்காம வந்துருக்குமா நம்ம Beautiful. என்ன ட்ரிக்கி அங்கே தான் எதுக்குது அது இல்லை இப்போ எடுத்து வச்சுருக்காங்களா அது இல்லையா It is wonderfully crafted. It's going to look beautiful in your PC and it lights up.
Now let me tell you about some of the other exciting ஓ technologies ஓகே inside. ஓகே இந்த சைடு அது Turing used G6, the fastest memories at that time. G6X. The industry thought that was the limit. For Ampere, we had to push through that limit. Working with Micron, we designed the world's first memories with PAM4 signaling, pulse amplitude modulation, with 4 voltage levels that encode 2 bits of data each, 0001, 1011. Each voltage step is only 250 millivolts. So in the same period of time, G6X can transmit twice as much data as G6. PAM4 is extreme signaling technology and is just becoming used in high-speed networking. The Ampere thermal architecture is the first ever flow-through design, working harmoniously with PC chassis cooling Some idea system, is it. pulling in cool air from the outside, flowing through the GPU, and pushing hot air straight out the chassis. To allow room எந்த for a நேரம் fan to flow air directly through the module, புரியல ப்ரோ our engineers architect a super dense PCB design that is 50% smaller than previous, while adding the bigger Ampere GPUs, HDMI 2.1, PCI Express 4.0, and G6X. There are 2 independently controlled fans. The bracket front fan pulls cool air from the bottom and pushes the heated air out through the graphics card brackets. A backside pull-through fan passes cool air over the fins of the heat pipe and directs the hot air to the top and back of the chassis to be exhausted by the system fan. The 3080 flow-through system is 3 times quieter இன்னும் கொஞ்ச and நேரம் keeps தான் the ப்ரோ GPU ப்ரைஸ் 20 இப்போ degrees சொல்கிறாங்க cooler வெயிட் பண்ணுங்க than the Turing design. It can cool 90 watts more than Turing. பா The generational Significant leap that is is. ultimately the most important factor of new GPUs. A significant technology advance is needed to inspire content developers to create the next level of content and for the install base to upgrade. Let's see how the 3080 stacks up to previous generation 1400 architectures on the latest graphics intensive games. 3080 is faster than 2080 Ti. 3080 is twice the performance of 2080 at the same price. Ampere is the biggest generational leap போடு we've போடு ever போடு had. போடு ப்ரைஸ் கம்மி தான் Ladies and gentlemen, NVIDIA GeForce RTX 3080, our new flagship GPU, powered by Ampere, our second generation RTX GPU வரப்போகுது architecture. ட்ரம் லோட் போடுங்க Incredible amounts of processing in the shader, RT ray tracing core, and tensor core for processing AI. 10 gigabytes of G6X, twice the processing power of 2080. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய எடிஷன்ஸ் தான் and வரும் at the ஓகேவா same price, starting at $699. போதுடா இது Available போடா September 17th. அதுதான் கான்சல் தப்பிச்சிங்க One of our most $500 popular GPUs is the கண்டிப்பாக 70 கான்சல்ஸ் தான் series. இருக்கும் 970, 1070, 2070 were all hugely popular. You're going to love the new RTX 3070. Faster than the 2080 Aha. Ti, the Turing enthusiast GPU priced at $1,200. போடு Ladies and gentlemen, the new GeForce RTX 3070. Let me show it to you. It's a work of art. 20 shader teraflops, 40 RT teraflops, அதுதான் கான்சல் கண்டிப்பாக அந்த ப்ரைஸ் தான் and இருக்குது கவலையப்படாதீங்க 163 teraflops tensor core for AI $500 processing. With 8 gigabytes அதுக்கு of மேலே இருக்கவே G6, இருக்காது RTX 3070 is faster than the $1,200 பார்ப்பேன் நிறையா இருக்குது RTX நம்மளுக்கு 2080 Ti, ஓ starting at $499. Available in October. போடு போடு Every generation, we pack in our best ideas to increase performance while introducing new features that enhance image quality. Every couple of generations, the stars align, as it did with Pascal, and we get a giant generational leap. Pascal was known as the perfect 10. Pascal was a huge success and set a very high bar. It took the super family of Turing to meaningfully exceed Pascal on game performances without ray tracing. With ray tracing turned on, Pascal, using programmable shaders to compute ray triangle intersections, fell far behind Turing's RT core. And Turing with ray tracing on reached the same September 9 performance as இருக்கலாம் bro. Pascal with ray tracing off. On a technical basis, Error this was a card. huge achievement. The images are far more beautiful, and reflection and shadow artifacts are gone. But gamers want it more. They want every generation to be more realistic and higher frame rate at the same time. So we double down on everything. Twice the shader, twice the ray tracing, and twice the tensor core. The triple double. Ampere knocks the 3080 Ti daylights இப்போ out of அதான் Pascal நினைக்கிறேன் on ray RTX tracing. And even with RTX ray 3080 tracing on, $1400 crushes இருக்கும் மோஸ்ட்லி Pascal on frame rate. To all my Pascal gamer friends, என்ன ப்ரோ it is safe to upgrade now. ரிப்ளை Amazing ray பண்ணேன் tracing games are coming.
Activision World and War. developer Treyarch are launching a new Call of Duty on November 13th. It's a masterpiece and it looks incredible. There are dynamic lights, ray tracing, shadows and ambient occlusion, DLSS 2.0, and NVIDIA Reflex super low latency technology. The last Call of Duty sold an amazing 30 million copies. Activision put together this trailer of never before seen footage. Enjoy. பிசியில் பண்ணிக்காங்க பா. ஆமாம் ப்ரோ, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்களா? அந்த பழைய வீடியோ போய் பாருங்களேன், இந்த கேமிங் நியூஸ் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். அதை வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டே காமிச்சிருப்பாங்க கேட. இது அன்சார்டட் 4 இல்லை ப்ரோ, இது கால் ஆஃப் டியூட்டி பிளாக் ஆப்ஸ். அமீஸா ஃப்ரெண்டு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது ஈவெண்ட்டு. நான் என்ன பண்ணுறது? NVIDIA event இது. Let me talk to you about one more thing. Several years ago, we started building the Titan, pushing the GPU to the absolute limit to create the best graphics card அதான் of ப்ரோ, that generation. மோஸ்ட்லி $500 தான் ப்ரோ. built in limited quantities and only through NVIDIA. மோஸ்ட்லி $500 The தான். அது distribution was கம்மியாக limited. அது மேலே இருக்கவே இருக்காது. Priceless. Creatives were making 4K movies, rendering cinematics. Wait. Researchers built workstations for data science and AI. Bloggers built broadcast workstations. Flight and racing simulation fans built sim rigs. There is clearly a need for a giant GPU that is available all over the world. So we made a giant Ampere. Ladies and gentlemen, the RTX 3090. எத்தனை பேர் அமீஸ் ரஹ்மான் இருப்பாங்க? அமீஸே எப்பா 3090 என்ன எறும்பு மாதிரி இது? 3090 is a beast. A ferocious GPU. A BF GPU. 36 shader teraflops. அதான் ப்ரோ, மோஸ்ட்லி $500 ஸ்டாண்ட் ஆகுது, எக்ஸீட் ஆகாது அது மேலே. 285 எப்பவுமே உங்களுக்கு ஜிபியோட லோவஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்ப்பாங்க, அதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துன்னு வருவாங்க. 24 gigabytes. இப்போ 37 தான் லோவஸ்ட் சொல்கிறாங்கல்ல, அது ப்ரைஸு $499. A 3-slot dual axle flow through design. 3090, okay, 10 times that price. quieter and keeps the GPU 30 degrees cooler than the Titan RTX design. But there's more. ரெண்டு ஜிபியூ The சேர்த்து இருக்க மாதிரி 3090 போல. is so big that for the very first time we can play games at 60 frames per second in 8K. 8K. This is insane. Because it's impossible for us to show you what it looks like on the stream, we invited some friends to check it out. Roll the clip. லைனஸ் போயிருப்பாங்க இல்லையா? லைனஸ் டெக்டிக் குரூப் மாதிரி தான் இது. I've never been more excited to do anything. Oh! Are you kidding me? Oh my gosh. Oh my god. No way. This is f***ing incredible, dude. This is amazing. Oh, The resolution on Next turn. My god. You can see wear and tear on the treads. Look at this. பார்க்குறேன். Why is it so detailed? All right. Move fast and shoot things. this is 8K, sir. I can see everything. Oh, I need to shoot you though. Not a whole lot of people have seen something like this. This is so Pah, இங்க realistic. சந்தோஷமான நாள் I feel நம்மளுக்கு. like I'm really in battle. This is insane. I want to look at the pretty things. There we go. Dude, the ray tracing is insane on this. These are the sizzle Right, reels right, that you right. see. This is basic. CMR. And then it's like, it'll never look like that. But it does. I'm like looking across the vistas, the grand vistas that are happening right now. Holy shit, look at this. This feels like a Disneyland experience. Oh, it is so smooth. It's butter. Oh, it's smooth as shit, dude. I can't believe it's not butter. I mean, this is game changing. இப்போ காமிக்கிறாங்க பாருங்க ஸ்மூத்னஸ். அது ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் அப்படி தெரியுது நம்மளுக்கு. My mind is blown, dude. Wow. அம்மா It's been 20 years since the NVIDIA GPU நேரெல்லாம் பார்த்து introduced செத்துருவோம் போல programmable நம்ம. shading. The GPU revolutionized modern computer graphics. Developers jumped on and invented clever algorithms, like shaders that simulate realistic materials. $500 தாண்டாது ப்ரோ, post-processing மோஸ்ட்லி $500 effects for தாண்டவே soft தாண்டாது. shadows, PS5 ambient ப்ரைஸ் occlusion, and reflections. 3070 வந்து சொல்லிட்டாங்க Developers பாருங்க, pushed the limits of $499. rasterization அது தாண்ட beyond வாய்ப்பே இல்லை anyone's உங்களுக்கு. expectations. Meanwhile, NVIDIA GPU processing increased a stunning 100,000-fold.
gaming became a powerful technology driver. Gamers grew to billions, and gaming pushed into all aspects of entertainment and culture. If the last 20 years was amazing, the next 20 will seem nothing short of science fiction. கரெக்ட் தான். Today's Ampere launch is a giant step into the future. This is our greatest generational leap ever. The second generation NVIDIA RTX, fusing programmable shading, ray tracing, and artificial intelligence, gives us photorealistic graphics and the highest frame rates. கன்ஃபார்மாக சொல்ல போல ப்ரோ, நான் வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லாம். டிஸ்கார்ட் சர்வர் தெரியும் உங்களுக்கு. And Ampere is going to bring you joy beyond gaming. NVIDIA reflex to improve 37 mostly PS5 ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் வந்து 40,000 கிட்ட 40,000 மேல இருக்கும் கண்டிப்பா. Omniverse Machinima turns you into an animated filmmaker. We are mobile games வாய்ப்பே இல்ல. 3070, 3080 and 3090. The first 3 members of the Ampere generation. You're going to feel a boost like never before. I can't wait to go forward 20 years to see what RTX started. Homes will have holodecks. We will beam ourselves through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. In this future, GeForce is your holodeck. Your என்னாச்சு ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சிச்சா? beam ourselves through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. In this அது future, வந்து நம்மளோட காசு GeForce தான். is your holodeck. Your light speed நோ மொபைல் starship, கேம்ஸ். your time machine. அப்புறம் இந்த மாதிரி In கேம்ஸ்லாம் this நீங்கள் எப்படி future, பார்ப்பீங்க? we will look back and realize எல்லாரும் mobile that games it ஆடிக்கலாம். started here. Thank you for joining us today, and to all of our fans for நான் இப்போ celebrating the arrival of ரெண்டு இப்போ நடுவில் இருக்கேன் ப்ரோ. நான் மாட்ரேஸ் நான் நடுவில் தான். மீடியா கோர் என்ன சொல்லுவாங்க அது நடுவில் உட்காரு. ஆனால் எனக்கு பிசி தான் ஃபேவரட். ஓகே பரவாயில்ல ப்ரோ, பரவாயில்ல. ப்ரைஸு தெரியாதா? கெத்தில் ப்ரோ, ரொம்ப பா சந்தோஷமாகுது. $3070 $500 தான். சரி அது அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் பார்ப்போம் நம்ம. மீம்ஸ் வச்சு விட்ருப்பாங்களா? இன்னும் 36 ஆமாம் 36 இருக்காது. ஒரு செகண்ட் அண்ணா அதை சொல்கிறான் நான் கேட்குறேன். உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம் அது. 1390 ப்ரைஸா? 1400 ப்ரோ, $1,400. கரெக்டு தான், நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கணும், மறந்துட்டேன் நான். இந்தியன் ப்ரைஸஸ் ஆமாம் ப்ரோ, நம்ம தெரியாது, நம்ம பார்க்கலாம். அப்படின்னா அந்த ரேஞ்ச் தான் ப்ரோ போகுது. அட்லீஸ்ட் அதுக்கு நான் $1000 அப்படிலாம் குறையாது ப்ரோ. $1000 $1000 அப்படிலாம் கிடையாது, அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ப்ரோ. சரி சர்ச் பண்ணி பார்த்துலாம் நம்ம எவ்வளோ வருதுன்னு. இப்போ இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆகிக்குது உங்களுக்கு. சாரி. ஓகே $500 போட்டுக்கணும் நான். ஓகேவா? இப்போ கொஞ்சம் டவுன் ஆகிக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு, செம்ம டவுன் ஆகிக்குது இப்போ யூஎஸ்டி வேல்யூ. அதனால் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. என்ன கிவ் புரியலையே. இது நான் கூட பார்த்துறேன், நான் அன்றைக்கி கூட சொன்ன பார்த்தி நான் இந்த ப்ரைஸ் தான் வரும்னு. 1 lakh கிட்டத்தட்ட. ஏன் ப்ரோ? அது வந்து நான் லைட் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோ, அதில் வந்து இது இருக்காது. இன்னும் ஸ்டோர் சரி ட்விட்டரில் மீம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க வா. வேணும் ஸ்தலை தான் வராரு எப்போவுமே. செம்மையாக ட்ரெண்டிங் ஆகிடுக்கும் பாருங்கள். #NVIDIA.
சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள். இது வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. 38 உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு $800 இருக்கும்னு சொன்னாங்க. ஓ சாரி. ஓ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாரு அவர். பண்ணுறீங்களா ப்ரோ நீங்கள்? அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. அது வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணால் அவ்வளோலாம் மாறாது ப்ரோ ப்ரைஸு. போகிறாரா நான் லைவ் ஸ்ட்ரீமு அவர் சொன்னால் பண்ண முடியும் என்னால். சரி 3080 போட்டால் தான் பார்ப்போம். போகிறேன் ப்ரோ அப்புறம் நான் ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சோட போகிறேன். சாரி ப்ரோ. டிஏ வரும் ப்ரோ, வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ண கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகலாம். ஆனால் டிஏ வந்து எப்போவுமே முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, தெரில பார்க்கலாம். ஆமாம் இது சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு. பட்ஜெட் ஜிபி வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வரத்துக்கு சொல்லிட்டாங்க. அது நம்ம அதை பார்க்கவே இல்லை பாருங்கள். தெரில ப்ரோ, நான் மாற்றணும், அதை பார்க்குறேன். 3080 வந்து பாருங்கள் ப்ரோ, $700. 3070 கெத்து. லிட்டரே கோ டெவலப். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் சிவப்ளேஸும் பண்ணுங்கள். பார்க்கலாம் ப்ரோ. 5K அப்புறம் பார்க்கலாம். அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துடும். ஈவெண்ட் வந்து இன்னொரு 10 நாளில், செப்டம்பர் 9 மோஸ்ட்லி. அப்புறம் அப்படியே உங்களுக்கு அதுதான். ஆமாம் ப்ரோ, நீங்கள் யாரோ சொன்னீங்களா கரெக்டாக போட்டிருக்காங்களே. ஆமாம் ப்ரோ, நீங்கள் யாரோ சொன்னீங்க, கரெக்டு தான். இங்கே எதை போட்டிருக்காங்க போல். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், யாரோ சொன்னாங்க கரெக்டாக 50,000 இருக்கும்னு. அது எப்படி அது? ஓகே ப்ரோ. அதான் இந்த இது பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஆப்பு தான் நீங்கள் இந்தியாவில் வாங்கினீங்கன்னா ப்ரைஸ் டியூட்டிலாம் போட்டு. ஆனால் ப்ரைஸு நம்மளுக்கு எதுவும் ஷாக்கிங்காக போட்டாங்களே, என்ன பண்ணுறது இல்லையே. ஆனால் நீங்கள் 2080 வாங்கிறது எவ்வளோ பரவாயில்ல. அதான் தெரில நம்மளுக்கு. பார்ப்போம், அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரட்டுமா. லைவ்லேயே சொன்னாங்களா? அப்படியா ப்ரோ? சோ நான் கவனிக்கவே இல்லை லைவ் சொன்னது. யார்ப்பா அது ப்ளே ஸ்டேஷன் லோகோ வச்சு பண்ணுறது? பாய் ப்ரோ. நானே இப்போ முடிச்சிடுவேன் இப்போ இது லைவ் ஸ்ட்ரீம். சரி, உங்கள் தாட்ஸ் நம்ம என்ன இந்தியாவில் இப்படி போட்டு வச்சுருக்காங்க? யாரோ சொன்னாங்க, யாருன்னு தெரியலையே. இந்தியன் ப்ரைஸஸ் சிவ் ப்ளஸ் தான் சொன்னார். கரெக்டு. ஹாய் ப்ரோ, கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டீங்க நீங்கள். ப்ரைஸ் சொல்லிட்டாங்க. இதோ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ப்ரைஸ். இதோ பார்த்துக்கோங்க ப்ரைஸ். பிஎஸ்பை வந்து உங்களுக்கு அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணல ப்ரோ. மோஸ்ட்லி வந்து $500 தாண்டாது. அப்புறம் நம்ம இந்தியன் ப்ரைஸ் வர சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அது வேறு பயமாகுது. இது எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஆனால் நம்ம இந்தியா ப்ரைஸ் டோட்டலாக வர மாதிரி இருக்குது. இதை பாருங்கள், என்ன பண்ணுறது தெரில. 20K பிசி ப்ரோ. எது ப்ரோ? நீங்கள் பழைய வீடியோ பாருங்கள் ப்ரோ, போட்டிருக்கேன். அது ஜிஎஸ்டி என்ன தெரில ப்ரோ, பார்க்கணும். அப்புறம் உங்களுக்கு ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். கண்ணு தெரியலையா ப்ரோ? ஐயோ சாரி ப்ரோ. அப்படியா ப்ரோ? தெரில என்னாச்சுன்னு. ப்ரைஸ் போட்டிருக்காங்க இங்கே தான்.
இப்போ தெரியுதா ப்ரோ? அது வந்து பார்த்துக்கோங்க. டிஏ எதுவுமே அனௌன்ஸ் பண்ணல. சார் லைவ் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாமா? நான் அப்புறம் வந்து நாளைக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன். நான் என்ன ஆச்சுன்னு கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணும். அது இது எந்த வெப்சைட்டில் போட்டிருக்காங்க ஆச்சு பார்த்தீங்களா? ஆ இந்த மாதிரி டெவலப்பிங் இதில் போய்ட்டு எப்படி இந்த மாதிரி வைக்கலாம்? எது ப்ரோ? சூப்பர். ஆமாம் ப்ரோ, அது ஓகே தான். சூப்பர் அனௌன்ஸ் பண்ணல. பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய் பாய். என் பண்ணிட்டா ஸ்ட்ரீம். பாய். நீங்கள் வாங்கிட்டீங்களா ப்ரோ? வாங்கிட்டீங்களா? சூர்யா ப்ரோ இப்போ தான் வாங்கிக்கலாம் ப்ரோ 2060. தேங்க்யூ ப்ரோ. பண்ணுறேன். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பாய் ப்ரோ, பாய். அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கட்சியாக சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஏன் ஐஎன்ஆர் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு டிஸ்கார்டில் வந்து சொல்லுங்கண்ணா, யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னா. ஐயோ நான் ப்ரோ அதான் ப்ரோ நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, வெயிட் பண்ணுங்கன்னு. ஆனால் நம்மளால் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. பாருங்கள் ப்ரைஸ் வந்து இப்படி இருக்குது. எதில் ஆன்லைனில் வாங்கினீங்கன்னா எப்படி? ஆன்லைனாக உங்களுக்கு இன்னும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குமே. ஓகே ப்ரோ, லேர்ன் பண்ணுங்கள். அதான் முக்கியம் நம்மளுக்கு. எனக்கும் டைமே இல்லை பண்ணுறதுக்கு. 100 இன்ஜின் நல்ல ஐடியாலாம் இருக்குது. சந்தோஷ் ப்ரோ, நீங்கள் எதில் வாங்கினீங்க? அமேசானா இல்லை ரீட்டைல் பண்ணுங்க நீங்கள்? ஆன்லைன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரோ. உங்களுக்கு பைத்தான் ஓகே ப்ரோ. நான் பைத்தான் வந்து எனக்கு தெரியும், நான் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கேன். ஆன்லைன் பைத்தான் கற்றுக்கோங்க ப்ரோ. தான் தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப ஈஸி தான். சி ப்ளஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? எவ்வளோ அளவுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு? அது தெரிஞ்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி இது. ரீப்ளேஸ் பண்ணாமல் ப்ரோ 1 வீக் தான் ஆச்சுன்னு சொல்கிறீங்களே. நீங்கள் வந்து டிசிஷன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இன்னும் ஒரு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு 10 days இருக்குல்ல, வாய்ப்பு இருக்குது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதை கூட சொல்ல இருப்பாங்க. ரீப்ளேஸ் பண்ணால் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் திடீர்னு டீயை போட்டு விளாட்டு போச்சுன்னா வெறுப்பாக தான் இருக்கும். சரி பாருங்கள். ரீப்ளேஸ் ப்ரைஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருவோம் ஐஎன்ஆர் எவ்வளோ வருதுன்னு. உங்களுக்கு ஏதோ செப்டம்பர் போட்டிருந்தாங்க. செப்டம்பர் 14 டிசைன் போட்டிருந்தாங்க. மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடும் செப்டம்பர் 17th. ஓகே ப்ரோ. எடுத்துப்பாங்க ப்ரோ. அது இப்போ 10 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கும். இதெல்லாம் வேறு உங்களுக்கு ஜிபிஓ எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ரைட். ஆனால் புதுசு தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வாங்கிப்பாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, ட்ரை பண்ணுங்கள். எவ்வளோ முடியுமோ ட்ரை பண்ணுங்கள். எடுத்துப்பாங்க ப்ரோ. நீங்கள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போட்டு பாருங்கள். எதுக்கும் ஐஎன்ஆர் ப்ரைஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பண்ணிட்டு வேஸ்ட்டு தான். எப்படி இருந்தாலும் 2080 வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ இது தான் தெரிஞ்சிருக்கும். ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது நல்ல விஷயந்தான். செப்டம்பர் 17 வேறு. இன்னொரு 2 வாரம் தான். அதுக்குள்ளே வாங்க முடியும். ஓகே ப்ரோ, பண்ணுங்கள். ஆமாம் ப்ரோ, இது அக்டோபர் போட்டிருந்தாங்க. நான் தெரில, பார்க்கலாம். ஜான்வரின்னு சொல்கிறீங்க. தெரியல, நாளைக்கு நீங்கள் பார்த்துன்னு சொல்ல. கண்டிப்பாக இருக்கும். லீக்ஸா? ஓகே. பிரிக்க கூட இல்லையா? ஐயோ. அப்போ பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ. ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் வேறு சரி என் பண்ணுற ப்ரோ. அதுதான் நீங்கள் வந்து வச்ச டவுட் இந்த டிஸ்கார்டில் கேளுங்க. இருக்காங்க நிறைய பேர். தாராளமாக பண்ணலாம் ப்ரோ. 3070 வந்து தாராளமாக பண்ணலாம். ஆனால் கொஞ்சம் லைட்டாக நீங்கள் மதர் போர்டில் அடி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அது வந்து என்ன சொல்லுது, நீங்கள் எவ்வளோ நாள் ப்ரோ ஆச்சு? அது வந்து 20 days தான் இருக்கும் நீங்கள் மோஸ்ட்லி. பரவாயில்ல, இப்போ தான் வாங்கியிருக்காரு போல். ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். பாய். சாரி, என் பண்ணுறேன்.